지금은 비주얼 전성시대입니다. 새 집으로 이사하는 신혼부부들도 셀프 인테리어로 집 꾸미기가 요즘 한창 인기죠. 게다가 요즘은 인테리어 시 참고할 수 있는 SNS 사진이나 인테리어 관련된 어플까지 잘 되어 있어서 저렴한 실입주금으로 새 보금자리만 마련된다면 집을 더욱 세련되게 인테리어 하기에도 좋겠죠. 오늘은 2천만 원으로 파격적인 저렴한 실입주금의 신축빌라를 소개해드리겠습니다. 지난 영상에 이어서 상지석동에 소재한 현장인데요. 주변으로 황룡산이 인접한 숲세권이라 깨끗한 숲조망이 아주 좋고 인근으로 골프장도 있어서 건강한 여가 생활을 즐기기에도 좋아 보입니다. 자, 영상으로 만나보시죠. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make them, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. 자, 어떠셨나요? 여기까지 파주시 상지석동에 위치한 신축빌라를 보여드렸는데요. 이곳은 경의중앙선 운정역과 야당역 이용이 편리한 위치로
젊은 감성이 물씬 풍기고 깔끔하고 모던한 인테리어를 자랑하는 곳이랍니다. 차량으로 조금만 이동하시면 운정신도시의 생활권 인프라가 근접해 있고, 파주시의 대표적인 개발 호재로 경의중앙선 GTX-노선은 운정에서 서울 강남까지 30분 이내로 출퇴근도 가능하다고 합니다. 그리고 주변으로 25년도에 완공될 운정 스타필드도 예정되어 있죠. 단지 인근으로 교통이 편리한 제2자유로 서울문산간고속도로가 있고, 김포 관상간도로도 2024년까지 개통될 예정이라고 합니다. 오늘 보신 현장에 대한 내용은 게시글에 자세히 올려놓았으니 참고해 주시면 감사하겠습니다. 정확한 위치나 분양가, 그 밖에 대출 상담도 도와드리고 있으니 언제든지 문의해 주시면 성심성의껏 상담해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 가람하우스였습니다. 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다. Way back a year ago